Yeah, bro. Yeah, I will do it. Yeah, I can go there. Yeah, I know you, right? Yeah, I know you. Yes. ഈ എസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അല്ലേ? ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫറോ എന്തെങ്കിലും എഗ്രിമെൻറ്റോ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ലെസണിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യെസ് എന്നുള്ള വേർഡിന് പകരം വേറെ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് us a request, how will we respond without saying the word yes അല്ലെങ്കിൽ without saying the phrase yes? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന്. സോ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. Hey, can you please pass me that sugar? Of course. യൂഷ്വലി നമുക്ക് പറയാം can you please pass me that sugar? Yes. അതിന് പകരം നമുക്ക് പറയാം of course. Of course I can pass you that sugar. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം sure. Sure I can pass you that sugar. Or you can say, hey, can you please take me to the park? I can. Usually നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Can you please take me to the park? Yes. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം can you please take me to the park? I can. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം no problem. No problem. I can take you to the park. No problem. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ലാങ് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Let's go. Let's jet to the park. Oh yeah. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം yep. Yep. Yep, I can take you to the park. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ യെസിന് പകരം വേറെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ do you want this fruit? You bet. യൂഷ്വലി നമ്മളൊന്ന് പറയാം do you want this apple? Yes. അതിന് വേറെ നമുക്ക് പറയാം you bet. Yeah, sure, I would love it. I would love to. എന്ന രീതിയിൽ you bet. Or you can say alright. Alright അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിള് തരുന്ന ആളിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോവുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് വരുന്നത് alright. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിലാണെങ്കിൽ alright എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു not that happy alright. എസിന് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു you bet. You can say alright, or you can say I love that. Like, hey, do you want this apple? I love that. I would love to have that apple. I think usually നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് yes, I will have that apple. Or you can say I love that. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ യെസിന് പകരം എന്തൊക്കെ ഫ്രേസസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറയുവാണെങ്കിൽ you know that she had a fever and she was admitted in the hospital for about 2 weeks. നിനക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു, ഭയങ്കര നല്ല ഫീവർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്ത് പറയും യെസ് എന്ന് പറയും. You can say sure I know. അല്ലെങ്കിൽ you can say totally. അടുത്ത വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം you know the accident was very crazy. About 3 or 4 people died. It was a big collision. So you can say totally, it was a big collision. Wait, do you want to go to the park with me? Totally, I would love to go to the park with you. എസിന് പകരം you can say definitely I would love to go to the park with you. എസിന് പകരം right, let's go to the park. Right, right, let's go to the park. So would you like to go to the park with me? You can say totally, I would love to go to the park with you. Or you can say definitely, I would love to. Or you can say right, let's go. Or you can say sure, let's go. Okay, now go to slangs നോക്കാം. For instead of for saying the word yes, let's look into some slangs that you can say. Okay, you can say for sure. If somebody's going to ask you, hey man, let's go for a drive, you can say for sure. Or you can say yep. Or you can say
Yeah. Yeah, let's go. Let's go for a drive. Yeah. Somebody usually saying that yes. Yeah. Yeah. Yeah, let's go. Yeah, let's go. A tone deviate ചെയ്ത് മാറുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? Or you can say sure thing. Sure thing. Let's go for a drive. Sure thing. Or you can say sure thing. TH change your slang ആണ്. Sure thing. ഇതൊക്കെ slangs തന്നെയാണ്. Sure thing. Let's go. Or you can say okie dokie. Okie dokie. Let's go for a drive. ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോണിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാവും. Or you can say okay. Okay, let's go. ഈ പിന്നെ റൈറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലാങ് ഉണ്ട്. എസ് വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു. You know the fight was very crazy, like Mayweather beat the hell out of Iceman. Right on, bro. Right on. Yes, man. Or not. Right on, bro. Right on. ഈ കൗബോയ്സ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ റൈറ്റ് ഓൺ എന്നുള്ള ഓസ്ട്രേലിയനും അതുപോലെ അമേരിക്കൻ കൗബോയ്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് റൈറ്റ് ഓൺ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ യു ക്യാൻ സേ ഓൾറൈറ്റി. You can say, alrighty. Yes, no, Adam. Hey, you want to go for a drive? Alrighty, let's go. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേവറേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം Shizzle my Dizzle. Yes, no, Adam. It's like a Snoop Doggy slang that I just came out with. You can also say, yeah, Shizzle my Dizzle. Shizzle my Dizzle. Okay, anyways, this was the class for today. അപ്പോൾ നമ്മൾ yes എന്നുള്ള വേർഡ് പറയുന്നതിന് പകരം എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രേസസ് നമുക്ക് പറയാനാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. Hopefully you like the class and you will subscribe to my channel. You will share this video with your friend. Anyways, I'll be back with some more brand new badass videos. Bye bye all.